Hello guys, welcome back to Venu Creations. Subscribe my YouTube channel. Support me guys. ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ వచ్చేసి మొబైల్ షాప్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. నో టెక్స్ట్ డిలీట్, తర్వాత ఫ్రమ్ గ్యాలరీ, ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఇలా సెల్స్ అని పెట్టిన కార్తికేయ మొబైల్స్ అని తీసుకున్నా. లక్ష్మీపుర రోడ్ గుంటూరు అని తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలా షేప్ ఒకటి తీసుకున్నా. సో ఇదే ప్రొపరేటర్ ప్రవీణ్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి సెల్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకున్నా. ఇక ప్రసాదం తీసుకున్నా, ఇక సెల్ నెంబర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఒకటి జిరాక్స్ తీసుకున్నా, సెల్ ఫోన్స్ తీసుకున్నా, ఛార్జర్ తీసుకున్నా, హెడ్ ఫోన్స్ తీసుకున్నా, ఇంకో చిన్న హెడ్ ఫోన్స్ తీసుకున్నా. దాంట్లో లాక్ వేసేసుకున్నాం పిఎన్జీస్కి. షాడో లాంటిది తీసుకున్నా. అది ఎందుకు తీసుకున్నా చెప్తా ఇప్పుడు. వినాయకుడు పిఎన్జీ తీసుకున్నాడా దానికి. మళ్ళీ ఇంకో స్టోక్ తీసుకున్నా. సారీ, అలా వచ్చి ఇంకోటి శివుడు బొమ్మ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి బోర్డర్ లైన్ బోర్డర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి పింక్ కలర్ది స్ట్రోక్ లైన్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ దానికి లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిరాక్స్ అని తీసుకున్నాం. గాయస్ ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.